Año 1976. Estados Unidos celebra 200 años de independencia y libertad. Un vigoroso Jimmy Carter se dirigía hacia la presidencia. La Unión Soviética también exhibió con orgullo los logros bajo el mando del envejecido Leonid Brezhnev. Ambos líderes prometieron reducir las tensiones entre Oriente y Occidente. Pero en 4 años las promesas se habían convertido en rabia y desconfianza. La Guerra Fría aún estaba lejos del fin. La Guerra Fría. Freeze, 1977-1981. Washington, D.C., 20 de enero de 1977. I believe the future is going to be very bright for all of us. You're partners of mine. Together, I'm sure we'll reach for greatness, and we'll never disappoint the people who put their trust in us. Thank you. Have a good time. We'll be seeing you tomorrow, a lot of you. El presidente Carter aspiraba a recuperar la seguridad en casa y el liderazgo en el extranjero. Jimmy Carter was a completely fresh face. He was, in essence, an outsider. Nationally, most people had never heard of him. Jimmy who? Jimmy Carter. Jimmy who? I don't know who he is. Jimmy Carter's basketball player, isn't he? He would say things like, "I will never lie to you. I believe in God. I have always been faithful to my wife." Now, in Washington, you can imagine the reaction was jaded and disbelieving and contemptuous. But people liked this very much. They wanted someone who was fresh and someone who was new and someone who was unsullied by the traumas and problems and corrosion of the past. 20 de enero de 1977. En sus relaciones con la Unión Soviética, el nuevo presidente quería promover el respeto por los derechos humanos y presionar por mayores recortes en las armas nucleares. And we will move this year a step toward our ultimate goal, the elimination of all nuclear weapons from this earth. El presidente Ford y los soviéticos habían hecho un acuerdo interino de recortes nucleares en Vladivostok en noviembre de 1974. El acuerdo estableció límites comunes para los arsenales estratégicos. El sucesor del presidente Ford, Jimmy Carter, quería ir más allá. Brezhnev sería forzado a revertir la carrera armamentista. Inseguro de Carter, Brezhnev reafirmó su fe en la política de détente. Я от имени партии и всего народа заявляю, наша страна никогда не станет на путь агрессии, никогда не поднимет меч против других народов. Carter envió a Cyrus Vance, su secretario de Estado, a Moscú con una serie de propuestas. Una de estas solicitaba cortes radicales en los arsenales estratégicos, muy por debajo de los niveles acordados en Vladivostok. Vance le había dado al embajador soviético Dobrynin un borrador de los propósitos de Carter. The morning we departed for Europe, Vance met with Dobrynin and in effect gave him the details of the proposal that he would present to Mr. Gromyko a few days hence. Dobrynin said what he had said to us all along. It's Vladivostok, marginal cuts, or nothing. Los soviéticos rechazaron de entrada la iniciativa estadounidense. Our position was very simple.
We thought everything had been agreed in Vladivostok. Он же нам предлагал перейти на резкие сокращения. What he was suggesting was to make bigger, more drastic cuts, which we knew would take a very long time. Знали, что это потребует уйму времени. And in retrospect, I can see that President Brezhnev was quite proud of the limited agreement that he had concluded in Vladivostok. And to have a new American president come in and say, that is not good enough, let's do much more, and do it quite rapidly, took him by surprise. En Estados Unidos, Carter y Vance promovieron las conversaciones en Moscú con una medida positiva. Thanks, Mr. President. I think on the whole, the trip was not only useful, but very necessary. It's interesting that Mr. Gromyko agrees with that conclusion. And I do not believe, contrary to what appeared in one of the papers today, that there were any miscalculations. We were very well prepared for what came up, and I think on the whole, as I've said, it was a very useful and necessary trip. Otros asistentes fueron menos confiados. The Vance mission was a big disappointment to us. The Russians adopted a very intransigent attitude, and that was a disappointment to those who thought that perhaps we could start the new administration, the Carter administration, with some wide-ranging agreement with the Russians. It became clear that this would be much more difficult. I think most of us on the American side knew the fat was in the world publicity fire. That here the Carter administration had gone to Moscow with new hopes, new dreams to limit the nuclear arms race, and had failed. That it meant somehow we didn't understand the Soviets, that the Carter team was inept, and that we would not be able to manage Soviet-American relations. So this was to be a deep stab wound. Carter propuso que el presupuesto para la defensa estadounidense se incrementara en un 3%. Pero aquellos que veían el détente como una trampa no exigieron igualdad, sino superioridad nuclear. There was a strong view that détente was not working, that the United States was becoming progressively weaker. The Soviet Union, not only progressively, stronger in relationship to the United States and the West, but also more aggressive. Новейшие достижения наших ученых, инженеров, рабочих воплощены в оружии армии и флота. И прежде всего в вооружении ракетных войск стратегического назначения главной ударной силы советских вооруженных сил. Мы в одной из частей ракетных войск. Los soviéticos aún vertían sus recursos en el desarrollo militar. Los inmensos depósitos de petróleo y gas natural en Siberia impidieron que la Unión Soviética se viera afectada por los aumentos en los precios del petróleo, que habían ocasionado una recesión en Occidente. El petróleo y la Unión Soviética necesitaban de una divisa fuerte. Al pueblo soviético se le decía constantemente que su país se estaba desarrollando y que era capaz de igualarse a Occidente en todo. Никогда еще страна наша не располагала таким огромным экономическим и научно-техническим потенциалом. Никогда еще не была столь прочна, столь надежна ее обороноспособность. Pero en realidad el gasto en la defensa estaba consumiendo la economía civil. En 1977, el senil Leonid Brezhnev ya no tenía el control total. Врачи стали ограничивать время его работы. The doctors began to limit the time he was allowed to work. His eyesight was going. We had to change the font of his typewriter to the largest one possible. At that time, the whole central running of the state was in disarray. Каждый член Политбюро Each member of the Politburo began to work in his own interests and in the interests of the section of the economy he represented.
En las afueras del Kremlin, los rusos del pueblo estaban cada vez más apáticos. La calidad de vida era pobre. El idealismo comunista se había desvanecido. La vida cotidiana era gris. 1975, Brezhnev, Ford y otros 33 líderes habían firmado la Declaración de Helsinki. Por primera vez, Occidente tendría una poderosa arma política para defender el curso de los derechos humanos detrás de la cortina de hierro. Thanks to the Helsinki Accord, which the Soviets saw as just a piece of paper, the attention of the world media turned to our cause. Suddenly, the American Congress was dealing with it. Heads of state were dealing with it. It started influencing the whole character of relations between East and West. I was very convinced before I became president that basic human rights, equality of opportunity, the end of abuse by governments of their people was a basic principle on which the United States should be an acknowledged champion. We said to the president, we are not going to let you put pressure on us. This is an internal matter. We are not going to discuss the subject with you. I was deeply committed to human rights. I felt this was important, but I will not hide the fact that I also thought that there was some instrumental utility in our pursuit of human rights vis-à-vis the Soviet Union. And raising the issue of human rights pointed to one of the fundamental weaknesses of the Soviet system, namely that it was a system based on oppression. En Checoslovaquia, los disidentes habían elaborado en secreto la Carta 77, un documento sobre los derechos humanos que buscaba llegar por contrabando a Occidente. Los signatarios fueron enjuiciados y muchos fueron encarcelados, incluyendo al escritor Václav Havel. Bajo arresto domiciliario, Havel llevaba un registro clandestino. That special house, what you see now, it isn't the dream of Corbusier, but I think more dream of George Orwell, because it is House of Police, which it built 3 months ago, and the whole day, every day, they live inside and they follow all my steps and everything what I do in my country house. Sometimes they are here also during the night, but mainly only during the day. They are my new neighbors. Hasta cuando sacaba a pasear a su perro, la policía lo vigilaba de cerca. Aún así se sentía libre y realizado. I know from my experience collecting signatures for the Charter how tortuous it was for people till they decided to sign. When they did sign, they found themselves in a state of euphoria. It was a community of free people in the middle of an unfree society. They had a feeling of harmony with themselves. Los activistas por los derechos humanos en el bloque comunista alertaron a los comités de observación de Helsinki a que investigaran e hicieran públicos los abusos a los derechos humanos. Los vínculos estrechos con los medios occidentales fueron forjados por disidentes como el físico Andrei Sakharov. То, что можно назвать словом «мы», это действительно очень небольшая группа людей, которые позволили себе говорить то, что они думают. И мы в этом смысле это не политическая партия, рвущаяся к власти, это морально-этическая оппозиция существующей власти, причем стремящаяся к реформам, а не к каким-то революционным переменам. Intimidados de manera sistemática, los disidentes terminaron en prisiones de la KGB. Опасность диссидентов была в том, что их критика The threat was that their criticism of the Communist Party
and the socialist way of life would become a platform for attacking the regime. Платформу, так сказать, критики всего строя, который существовал в стране. It could turn into an organized political force. Идеологически будет господствовать в массах, а завтра это перельет. That was what we were afraid of. Вот этого и боялись. Los judíos constituían un grupo distintivo entre los disidentes. Ellos reclamaban el derecho de abandonar la Unión Soviética, pero a muchos les negaron las visas de salida. Así, se les conoció como refuseniks. Aquellos que protestaban por sus derechos eran con frecuencia castigados con largas sentencias en campos de trabajos forzados, junto a otros activistas políticos. Un refusnik encarcelado en Letonia era Yakov Raskin. The whole territory was surrounded by armed guards with dogs. The door would open, and we would be split up into work groups, 5 people in each group. Then, in a few seconds, we had to jump into those trucks, and it was like a closed cage inside. I could see people outside in the streets. Everyone was getting on with life, and I was jealous of them all. I was envying them, and my heart was aching. Otra manera de silenciar a los disidentes era declarándolos enfermos mentales y recluyéndolos en sanatorios. Les suministraban medicamentos de control mental para hacerlos retractarse. They would tie us up for long periods. They gave us handfuls of drugs 3 times a day, so the body couldn't stand it anymore. I was dumb for 2 years. I couldn't speak. My whole mouth and jaw were paralyzed. My tongue was swollen. My arms and legs were shaking. I was dribbling. I couldn't eat. I couldn't unclench my teeth to force the food into my mouth. Los doctores soviéticos que expusieron el abuso psiquiátrico a Occidente se arriesgaron a caer en prisión. El doctor Anatoly Koryagin estuvo preso por 12 años. I said to myself, I can't be silent when people are kept in psychiatric hospitals for their political beliefs. We can't live on our knees like slaves when they do these things. En prisión, Koryagin se rehusó a declararse culpable. They tried to break my will. In January, they opened all the doors, letting in the cold air. They poured cold water on me. My body came out in huge pimples. They put a bowl of hot water next to me and said, "Wash yourself." I just lay there next to that hot water because I was protesting. It was like having food put in front of you on a hunger strike. En 1978, el prominente refusnik Anatoly Sharansky fue sentenciado a 13 años en prisión por espionaje y traición. Fuera de la corte, los simpatizantes, entre los que se encontraba Andrei Sakharov, se atrevieron a denunciar el caso de Sharansky ante los medios occidentales. La KGB y la policía observaban. Чтение приговора может быть осуществлен только председатель суда должен решать, можно ли пустить на приговор. Когда на Западе протестовали против тех и других действий, When there were protests, and when material was published in the Western press about violations of human rights, there was indignation.
Сразу было, естественно, возмущение. The KGB reaction was, those wicked people have penetrated our defenses and published information in the West. Punish them. Наказать. El juicio a Sharansky disparó una ola de protestas en Occidente. Los prisioneros políticos se convirtieron en un tema clave para la política estadounidense. The trials which began yesterday in the Soviet Union have serious implications for the future relations between the United States and the USSR. El Congreso de Estados Unidos y el Comité de Observación de Helsinki investigaron el comportamiento soviético. But I'm not at all a specialist in regard to military matters. But I do not trust the Soviet government. La evidencia de los abusos a los derechos humanos avivó en Estados Unidos el resentimiento contra la Unión Soviética. Moscú y Washington eran opuestos en materia de derechos humanos. Estaban actualizando sus arsenales. Aún así, preparaban las negociaciones para un nuevo tratado de limitación de armas, llamado SALT II. Entre tanto, la Unión Soviética desplegaba sus nuevos misiles de alcance medio, los SS-20. El objetivo era Europa Occidental. The decision to deploy the SS-20s was made in total secrecy. Even our intelligence didn't know about it. The military-industrial complex was out of control, including the army. We in intelligence learnt about it from Western sources. Los misiles SS-20 alarmaron a los aliados de la OTAN, en especial a los alemanes occidentales. Con un alcance de 4.800 kilómetros, estos misiles podían destruir ciudades de la región. No one had any plan to attack Europe using SS-20s. At first, they were just a replacement of old, obsolete rockets. Then the conveyor belt started working, and it went on and on. It was difficult to stop the production line. Sin embargo, los nuevos misiles soviéticos no estuvieron en la agenda de negociaciones del SALT II. Und es war in meinen Augen gefährlich. In my view, it was dangerous that the Americans refused, for such a long time, to include the Soviet SS-20s in the ongoing arms reduction talks. In die laufenden Rüstungskontrollverhandlungen. I remember being somewhat startled when Chancellor Schmidt started making a big issue out of the SS-20s. But then I came to realize that, in a sense, he was right, namely that the SS-20, while perhaps not a decisive military weapon, posed the risk of decoupling Europe's security from America's, namely of posing before us the dilemma that maybe Europe was threatened by nuclear devastation, but that we were not, and therefore should we risk the devastation of our own people and our own cities in order to protect Europe? We had all sorts of counters in Europe. We ourselves had thousands of nuclear weapons in Europe, cruise missiles, tactical aircraft. We could have responded at any level. But it was almost impossible to make that case successfully because everyone was so nervous about being accused of not being tough enough on the Soviet Union. Occidente adoptó una política idéntica. Estados Unidos desarrollaría una nueva generación de cohetes y le permitiría a Moscú 3 años para negociar los límites en los misiles de mediano alcance. Si no se lograba ningún acuerdo, los misiles nucleares crucero estadounidenses serían colocados en Europa y estarían dirigidos hacia ciudades soviéticas. Al canciller alemán le preocupaba la manera en que Estados Unidos manejaba las negociaciones. Sie immer noch
in Sachen ihrer Verhandlungen mit den Sowjets. They still didn't push the Soviets strongly enough on the issue of a mutual withdrawal of medium-range missiles. Ich kann mich erinnern, dass I remember the Soviet Prime Minister, Kosygin, with undisguised triumph said, mir gesagt hat, "The Americans aren't mentioning the SS-20s at all, SS-20-Frage gar nicht auf. so you're completely isolated." Also du bist ganz isoliert. La promesa de la OTAN de desplegar estas armas causaba divisiones. En Europa Occidental, el temor a los misiles creó un nuevo movimiento de resistencia a la carrera armamentista. Bedrohlich war immer das Teil der militärischen. What was always dangerous was that Germany would become the nuclear battlefield. Schlachtfeld verwandeln sollte. That made the people very upset and angry. Aufgebracht, weil es von da an klar wurde. It was now crystal clear that military armament did not bring security. Jeder Sicherheit It actually undermined our society's safety. Boden entzieht. El movimiento pacifista ganó una creciente influencia sobre la política alemana. Las superpotencias acordaron nuevos límites en las armas estratégicas en junio de 1979, completando así el Tratado SALT II. Carter se reunió con Brezhnev por primera vez cuando viajaron a Viena a firmar el tratado. Pero los planes de Carter de conversar en detalle con Brezhnev fracasaron. Общий упадок умственных и физических сил. Поэтому, конечно, переговоры, которые были He was physically and intellectually deteriorating. они носили не тот характер. Carter hoped that he would be able to speak without papers on a wide range of international issues. Вообще про международное положение. But Brezhnev was in no condition to do that. Дискуссию провести. Брежнев был не в состоянии. His abilities were limited by his meager knowledge and by his poor state of health. Знаниями очень довольно скудными и познаниями, и к тому же состоянием. When I proposed that we make these changes in nuclear weaponry, he said, God will never forgive us if we don't succeed. And, coming from a leader of an atheistic communist country, this surprised everyone. I think the most surprised person at the table was Gromyko, who looked up at the sky like this and did his hands in a peculiar way, as though this was a shocking thing for Brezhnev to say. Договору СВ-2 он давал возможность ограничить... The SALT II agreement made it possible to limit the arms race. Потому что в то время уже вот... This was very important to the Soviet Union. ...вводились на вооружение, и не только стратегическое. Because at that time, our expenditure on all weapons had begun to have a negative effect. It was affecting the growth of production. It was affecting the living standards of the population. Essentially, that agreement was what was agreed to in Vladivostok. We had done some things to it, I think, to improve it, clarify. But in terms of cuts, they were more or less what had been agreed to 3 years before. And in terms of limits on the developments of new weapon systems, there were none. So we had labored for almost seven years and produced an arms control mouse. Ну, во время подписания, там вот уже потом уже мы шутили, разговор... So the treaty was signed. Marshal Ustinov asked Gromyko, are they going to kiss each other? Because Brezhnev liked to kiss. Gromyko said, I don't know, we'll see. Ustinov said, no, they aren't. Gromyko said, I'm not sure. Brezhnev began to kiss Carter, and Carter was forced to kiss Brezhnev, for which the American media gave him a telling off.
El tratado fue condenado por la derecha estadounidense. SALT II is not strategic arms limitation. It is a strategic arms buildup with the Soviet Union authorized to add a minimum of 3,000 nuclear warheads to their already massive inventory. The Carter administration's principal argument for ratifying SALT II was that no one will like us if we don't. You know, isn't it time that we made him understand we don't really care whether they like us or not? We want to be respected. The Soviets never really gained military superiority over us. It was just part of the psychodrama in America to use that issue to galvanize Americans about this larger legitimate question of the strategic competition between our two countries and two philosophies. We did, you know, at inauguration. Oh, yes. A Carter se le acusaba cada vez más de ser blando con los soviéticos. Sus detractores señalaban la expansión soviética en Angola y la zona sur de África. Le advirtieron que la distribución de petróleo estadounidense estaba amenazada. Temían que no se defendieran los intereses de Estados Unidos. Luego, el Shah de Irán era derrocado. Irán, rica en petróleo, se había convertido en un estado clientelar de Estados Unidos. Ahora los fundamentalistas de Irán tomaban el poder. Estaban liderados por el exiliado Ayatollah Khomeini. Denunciando que Estados Unidos era el gran Satanás, regresó triunfante a Teherán. El cerco a la embajada de Estados Unidos terminó con la toma de sus diplomáticos como rehenes. Un fallido intento de rescate selló la humillación para los estadounidenses. The crisis in Iran heightened our sense of vulnerability insofar as that part of the world is concerned. After all, Iran was one of the two pillars on which both stability and our political preeminence in the Persian Gulf rested. En Estados Unidos, el racionamiento de combustible tras la pérdida de Irán condujo a largas filas en las estaciones de servicio. Been here for 4 hours. It's too much. La economía perdía velocidad y la culpa recaía sobre el presidente Carter, lo que perjudicó aún más su prestigio. Luego los soviéticos atacaron a Afganistán. This invasion is an extremely serious threat to peace because of the threat of further Soviet expansion into neighboring countries in Southwest Asia, and also because such an aggressive military policy is unsettling to other peoples throughout the world. This is a callous violation of international law. Carter vio la invasión como parte de un plan mayor de los soviéticos. Unfortunately, there was no strategic plan at all. Events were developing chaotically. In Angola and Ethiopia, as well as in Afghanistan, Soviet policy became the hostage of unfolding events. La invasión de Afganistán acabó con la política del détente. El presidente Carter dio esperanzas de que el gobierno aprobaría el tratado SALT II. Carter organizó acciones punitivas internacionales contra la Unión Soviética. Carter exigió que boicotearan los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980. Estados Unidos se mantuvo al margen. Como gesto, el boicoteo resultó inútil, lo que demostró su impopularidad. Las Olimpiadas se desarrollaron de todos modos. En Polonia, los rusos se enfrentaban ante un nuevo reto. El nuevo papa, Karol Wojtyła, visitaba su patria y exhortaba a su rebaño a que recuperara el control de su destino.
Przełamano wówczas. It broke down the barrier of fear. Ale i dla społeczeństwa, We saw that if we could stick together in solidarity, the authorities would have less power. wiele może. La economía polaca estaba en crisis. Había racionamientos por doquier. Los préstamos de Occidente se habían malgastado y el país estaba ahogado en deudas. Proszę o spokój, będzie na pewno wtedy szybciej. Jak będzie dobrze. Cuando el gobierno elevó nuevamente los precios de los alimentos durante el verano de 1980, los trabajadores del astillero de Gdansk organizaron una huelga ilegal. Los huelguistas redactaron una lista de exigencias de 21 puntos y se negaron a abandonar el astillero hasta que lograran negociar. Natomiast ta walka z tym potworem komunistycznym This fight with the communist monster was really impossible. była niemożliwa inaczej jak We could only fight against it by using its own weapons, because it pretended to be the people's system. a w ogóle takim nie był. I dlatego punktowanie The only effective way was for us to organize around bread and butter issues bardziej skuteczne. I w związku z tym and use these concerns to gain our freedom. czy droga przez chleb do wolności, We set about using truth to conquer untruth. zwalczanie kłamstwa, to była jedyna możliwa droga. Zdarzają się i tacy ludzie. El gobierno decidió negociar con los huelguistas, pero primero debieron prometer que no habría represalias. Jak jest możliwe, żeby ktoś traktował działaczy tutaj zebranych? Panie premierze, kiedy ja mam dziesiątki straszenia mnie już, że jak tylko wyjdę, to będzie to i to. Ja nie tylko. Proszę pana, to i mnie wtedy trzeba przepędzić. Nie możemy ulegać emocjom. Nie ma takiej intencji. Lo que empezó como una protesta económica acabó convirtiéndose en un llamado para poner fin a las concesiones políticas. Las negociaciones del gobierno accedieron a las exigencias claves de los trabajadores. Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Mamy prawo do strajku. A los trabajadores se les unieron los intelectuales y juntos formaron un nuevo movimiento, Solidaridad. El apoyo se propagó por toda Polonia. Był pierwszym w życiu For the first time, they had a taste of being citizens, to jest with civil liberties, which you don't forget. życie dotychczasowe w ustroju komunistycznym, to For jest someone who had lived under communism, it was like a narcotic or fresh air. negatywnie ten podział narkotyk, od którego się uzależnia. Pozytywnie jak zasmakowanie świeżego powietrza. It was like having your identity for the first time. Solidaridad recibió una cobertura masiva en los medios occidentales. Estados Unidos brindó una importante asistencia a esta cobertura. We tried to meet their specific requests, what they asked us for, and those requirements were conveyed to us through a variety of channels. They wanted communications equipment of various kinds, offset printing presses, radio equipment, things of that sort. Solidaridad se volvía cada vez más desafiante. Mientras el movimiento empezaba a retar al sistema comunista, Moscú observaba con creciente estupor. По всем линиям шло давление на польское руководство. We exerted pressure on the Polish leadership all the time to take more decisive measures to restore order. En diciembre de 1980, la presión soviética sobre el liderazgo polaco era intensa. Las fuerzas del Pacto de Varsovia estaban apostadas en las fronteras de Polonia. El mensaje era obvio: refrenar a Solidaridad o lo peor estaría por suceder. La consternación crecía en Estados Unidos.
The critical moment came in December of 1980, when the Soviets were poised to intervene in Poland. We did everything we could to mobilize international opinion, to galvanize maximum international pressure on the Soviets, to convince the Soviets that we will not be passive. Наше руководство и мы Our leadership, including we the military, thought that under no circumstances should we move in the troops. наши войска. Мы даже между We said one Afghanistan is enough. одного Афганистана. Надо We will have to make the Polish comrades solve the problem with their own forces. проблему своими силами. El Kremlin se dedicó a poner fin al motín de Solidaridad, teniendo el apoyo forzado del líder polaco, general Jaruzelski. Las acciones soviéticas estaban influenciando sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 1980. Carter enfrentaba las desalentadoras predicciones. La economía marchaba lentamente. Aún había rehenes estadounidenses en Irán y los rusos seguían en Afganistán. There was what he himself called a growing spirit of malaise in the United States. And that malaise related, I believe, to popular sense of the decline of American strength and of Western strength, and also of American clarity and purpose in the world. El oponente de Carter era el republicano Ronald Reagan. Thanks very much. Now, if the boat doesn't go straight, it's because they tell me I got to steer it for a bit. Hang on, everybody. We have got to stop letting all of these events catch us by surprise, as Carter has been caught by surprise. We have got to control events to the place that we don't run into a crisis that inevitably leads to war. Reagan ganó las elecciones por un amplio margen. Había prometido políticas más firmes contra Moscú. It was necessary to show that détente couldn't work in order to go beyond it and to re-engage in the Cold War, to re-establish a set of objectives that was aimed at victory in the Cold War rather than ending it by accommodation. La política estadounidense de línea dura elevó los ánimos en Polonia. Solidaridad ahora contaba con 9 millones de miembros que apoyaban la lucha por la reforma económica y los derechos políticos. Las huelgas azotaban al país. Los soviéticos aumentaban la presión sobre los polacos. Brezhnev obligó a Jaruzelski a que planificara medidas represivas. Ja otrzymałem posłanie od Breżniewa. To posłanie miało charakter I received a letter from Brezhnev. niedopuszczający This letter had the character of an ultimatum, warning Poland not to change its structure and policies. jeśli będą takie zmiany. If we made any changes, we should expect military intervention. Interwencja ze wszystkimi jej skutkami. El 2 de diciembre de 1981, una huelga de bomberos fue aplastada por la policía antimotines. Era una advertencia para Solidaridad. Las autoridades estarían dispuestas a recurrir a la fuerza. El 12 de diciembre, Solidaridad se reunió para planificar una huelga nacional. Esa misma noche, el gobierno polaco envió al ejército. Los líderes de Solidaridad fueron arrestados. El movimiento fue prohibido. El presidente Jaruzelski decretó la ley marcial. Obywatelki i obywatele, wielki jest ciężar odpowiedzialności, jaka spada na mnie w tym dramatycznym momencie polskiej historii. Obowiązkiem moim jest wziąć tę odpowiedzialność. Chodzi o przyszłość Polski. .
La ley marcial resquebrajó las relaciones entre Oriente y Occidente. Los derechos civiles fueron suspendidos, lo que representó una burla a la Declaración de Helsinki. Moscú había impuesto nuevamente su voluntad. In 1981, I said to the gentleman who came to arrest me, "This is the moment of your defeat. These are the last nails in the coffin of communism." Las llamas de la rebelión se habían encendido.